ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಸೈಯದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 4 days ಆಯಿತು. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು? ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಂದರೆ 1 week ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ 1 week ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವರು ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ವಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿತೌಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈಗ? 25 years. ಸೊ ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹೇಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. I am 25 years and I got my hip replacement on 23rd of November by Dr. Sharath. So it was challenging for me to accept that I am going to have the replacement at this young age, but Dr. Sharath gave me surety that there will be no issues, there will be less pain. In the same way, 23rd the operation was there. On 26th I got discharged, and today is 29 and I am able to walk now without walker. And the pain is not there actually. Even while sleeping I am finding comfortable. I am keeping a pillow in between my legs as doctor is suggesting me. Overall the experience is good. Thank you. आप कुछ बोल सकते हैं? So आप सिर्फ हमारा व्यूअर्स को कॉन्फिडेंस बताने के लिए सब, क्योंकि लोग डरते हैं. अभी हम सर्जरी बोलता हूँ, इतना यंग एज में हिप रिप्लेसमेंट करना. कुछ लोगों को 17 years में किया हूँ मैं, 18 years में, 17 years में, बट 35-40 years को हम बोलते हैं तो इतना यंग एज में, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट अलग है, हिप रिप्लेसमेंट अलग है. नी रिप्लेसमेंट 65, 70, 60 years का ऊपर करना रहता है, घुटना खराब होने. हिप जॉइंट का ऐसा है कि कुछ लोगों को 17, 18, 20, 30 कुछ भी एज में वो डैमेज हो सकता है. आजकल आप देखे होंगे AVN बोल के बहुत लोगों को हो रहा है. तो ये कॉन्फिडेंस लोगों को देने के लिए मैं इस सब वीडियो में कर रहा हूँ. अच्छी बात. तो आपको भी इनका रिकवरी देख के कैसा लगा? हमने भी बहुत पसंद आया और हमने भी कभी तकलीफ नहीं है. खाली जरा बाथरूम को जाने वास्ते मम्मी डैडी की हेल्प चाहिए थी. अब वो भी नहीं है. हाँ, पहले 2-3 दिन थी, अब कुछ भी नहीं है. मैं अकेला जा रही हूँ. What about climbing stairs? Right leg up while climbing down, left leg down. Okay. So you are doing that also. So आप nothing like a complete bed rest or nothing? Bed rest, no. I started yesterday. I worked for half day. Oh, super. For working from home. Super. And Very it was happy. good. So thank you really for your Thank you, doctor. type of good Having feedback you and as really- my doctor, it's like It's- God's blessing. It's Truly, my pleasure. not just me, the whole family, my Thank you. relatives are Really so happy seeing my Thank you. recovery. Thank you. In fact, surgeon is always happy when he sees successful patients. We all want to have our patients go back to their work as early as possible, as quickly as possible, and to walk without pain. This is the goal of our surgery, what we do. Yes, sir. Thank you, really. Thanks. Thanks. Yeah, you can walk still further. Yeah, can you turn and come back? Come. So what was the surgery? Hip replacement, total hip replacement. How many days before? 4 days before. Okay.